think every one of us, when we are small, we want to play pranks on other friends of ours. So yes, we used to play a lot of pranks, but you know, I'm 66 years old. So when I was young, that was a long, long time ago. Now you kids play all different kinds of pranks. For us, you know, pranks were of a different nature, which you probably laugh at now. So that's why I'm not telling you. Well, he has another question also. Do you believe in friendly ghosts? Yeah, after Bhootnath, I think we should all believe in friendly ghosts. Great. We're looking forward to the movie, sir. And now I would like to say that the floor is open for questions. So, please. Yes, can we have a mic there? सर ये आपने गेम तो खेला ही होगा कैसा लगा आपको खेलते वक्त और क्या इंटरेस्टिंग बातें लगी इस गेम की आपको Have you played the game? And if you played it, what was interesting about it? Which game, sir? आजकल बहुत से गेम चल रहे हैं। सपैक का तो अभी उद्घाटन किया है। अब इसको घर ले जाएंगे, फिर देखेंगे और फिर खेलेंगे। उद्घाटन से पहले मतलब लॉन्च करने से पहले आपकी कुछ रिएक्शंस वगैरह ली गई थी क्या इस गेम को बनाते वक्त? नहीं सर, ये उनका डिपार्टमेंट है। मैं फिल्मों में काम करता हूँ। मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। Any other questions? Can we have the next person? Mr. Bachchan, if you were to play Bhootnath in real life, what are the 3 things that you would do in regards to your country? I'm not going to tell you, baby. You have There are a lot of things we want to do. We want to disappear from a lot of occasions. We want to appear in a lot of occasions without letting anyone know. And I don't think I would like to reveal to you what those occasions would be. Anything that you would like to do for your country, sir? Sorry? For your country in regards to yourself or the people around? Peace. Feed the poor. Look after them. You decide. Yes, okay, I can hear you. Mr. Bachchan, at this stage, when you decide a script to do the film, is it on more instinct or friendly with Mr. Ravi Chopra? Friendship decides. What is the thing? Well, the first thing that came to mind was, of course, that Ravi Chopra was doing it. Mr. Chopra and me have had a very long association. The first film that he ever directed was with me. It was called Zamir, way back in 1974-75. The association of BR Films with me has been very strong. We had a long gap, and then Ravi Chopra came again with the Bachman, then Babul, and then this. The only difference here was that it was going to be given to Vivek Sharma to direct. He wasn't directing it himself. But yes, the association was the first thing that came to mind. Then the people who are going to be directly involved with it, the story, what the whole concept is, and then of course we go ahead with the project. Initially when you were offered this subject, the film, is it true that you were not very confident or you were not confident about Vivek? Yes, I wasn't, and I thought, you know, whether I'm making the right decision or not, because I didn't know Vivek at all. But Ravi Chopra, you know, persisted and said, you know, you must give him an opportunity. He's a new guy, and he's very distraught after you said that you may not be wanting to do this film. So then I saw Vivek's face, and you know, he was a little sad. But then once we started working, I realized what a big mistake I'd made, because Vivek is truly talented, and I don't just say that because today is an occasion to promote the film, and Vivek is sitting here next to me, but truly I believe that he has all the ingredients that every director requires. And I'm sure that when you see the film, you will realize that for a first-time director, he's done a marvelous job. You know, some roles in an actor's career train him completely. This role, did it train you after shooting a role? No, I'm a ghost. I'm not supposed to get trained. Yes. नमस्कार सर। Namaskar. सर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि how challenging was this role for you and how did you felt working with Bantu with you? Because yes, Banku, like you are 66 years old and he's a small kid. जी. So working with him, how did you feel? उम्र का तकाजा तो आपने जाहिर कर दिया है पहले। अब 66 की उम्र में बहुत सी ऐसी बातें और चीज़ें होती हैं जिसे हम नहीं कर पाते हैं फिजिकली, और ये कर पाते हैं। तो और कई ये सेट के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैं इनको बहुत मारूंगा। ये इन्होंने सेट के ऊपर एक बहुत ही लंबी एक स्टेयरकेस बनाई थी जो कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर के 3rd फ्लोर तक जाती थी,
और बहुत ज़्यादा जो सीन्स थे इस फिल्म में वो स्टेयरकेस के ऊपर, उसका बहुत बड़ा महत्व है उस स्टेयरकेस का, क्योंकि उस स्टेयरकेस के ऊपर बहुत सारे महत्वपूर्ण मौके जो थे वो फिल्म के उसके ऊपर दर्शाए गए थे। और जब भी रीटेक हो और ये कैमरा भी लगाते थे इस तरह का, जाके वो जिमी जिब आजकल उसको कहते हैं, वो ऊपर नीचे जाता है, फिर वो कभी ठीक से चलता नहीं है, तो कई बार हमें रीटेक करना पड़ता था। और एक शॉट को लेने के लिए 7-8 बार उन लंबी सीढ़ियों को ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता था, नीचे आना पड़ता था। ये हमारे लिए जोन में थोड़ा मुश्किल काम है, तो यहाँ पर मैं इनको दोषी ठहराता हूँ। लेकिन वैसे भी जब ये हम लोग गाना फिल्माने गए गोवा, तो जितनी मुश्किल से मुश्किल लोकेशंस थी जहाँ पहाड़ पे चढ़ना हो, सीढ़ियाँ चढ़ना हो, वहाँ पर इन्होंने जाकर के हमें ठोस दिया। और ये लोग तो सब चढ़ जाते थे, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन किसी तरह 4-5 लोग का सहारा लेकर के मैं ऊपर पहुँच जाता था। कई ऐसे दृश्य हैं इस फिल्म में जो कि इमोशनल हैं, और जब भी इमोशनल सीन करना होता है किसी भी कलाकार को, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ख़ास तौर से अगर आपने बहुत सारे इमोशनल सीन्स अपने जीवन में किए हों। कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम अपने परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत सच्चाई लाना चाहते हैं तो हम उस इमोशनल समय पर बहुत सी बुरी बातें सोचते हैं, किसी अपने निजी का देहांत या कोई ऐसा वाक़या हो जो हमारे जीवन में जिसने हमें दुख दिया हो, और उसे याद करके फिर हम अपने आप को अंदर से इमोशनली प्रोवोक करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमें बहुत दुख देता है, कष्ट देता है। तो हाँ, उस समय हमें ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत थक गए हैं, और जो कि आप कह रहे थे, does it drain you? But yes, sometimes emotional scenes do drain you because you try to revert back to moments which are sad and uncomfortable for you, and they, you know, once the scene is over, you do reflect back whether you did the right thing or not. But I think in order to get the right expression, the right feeling, sometimes actors do go back into that, and that is a very uncomfortable moment for them. Mr. Rohit Sharma, can you please tell us what the 3 games are about? 14, which are games on puzzles. These are some games on, some action games. So basically, we have kept in mind that what does this TG want, and what kind of games excite them, and we have created games for them. Mr. Bachchan, सर आपने अभी कहा आजकल बहुत तरह के गेम्स खेले जा रहे हैं। आपके दोस्त इंडस्ट्री में आजकल काफ़ी बातें कह रहे हैं आपके बारे में। आज भी एक अखबार में सलीम खान साहब का बयान आया है कि यूपी का जो आपने एडवर्टाइजमेंट किया है वो आपको नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबको छूट है इस देश में, ये प्रजातंत्र है, यहाँ पर संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार उन सबको छूट है, वो जो कहना चाहें। पर क्या आप मानते हैं कि वाकई में वो जो ऐड आपने किया है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है? क्योंकि उन्होंने इमीडिएटली बात ये भी कहा है कि मॉडल्स और एक्टर्स जो होते हैं वो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। नहीं, मुझे इस ऐड करने के लिए पैसे नहीं मिले, पहली बात। दूसरी बात, जो कुछ भी मैंने उस ऐड में कहा कानून के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट के तहत कहा। थैंक यू। Mr. Bachchan, are you a tech-savvy person? Play games. Are you a tech-savvy person? No, I'm not. I'm going to find out. My grandson is, and I've come here only because I want to take this thing to him, and I will learn from him, and I will get beaten by him. But I try to be. I've just started a blog, which is called bigb.bigadda.com, and I write on it, and it's really, really interesting. I never knew it existed. It's given me an opportunity to react firsthand, directly, with fans, with people of this country, and it's been a very novel experience. And as soon as I get off from here, I'm going to get onto the blog and write my experience of this afternoon. But are you the brand ambassador for Big Adda, or is just that you have chosen that? No, sir, I'm not. I'm just taking benefit of the fact that they're a site that will carry my blog. In time to come, we will create a website with their assistance. I think it'll be another month or 2. What is the URL? What is the name of the Amitabh Bachchan? No, the website? Yeah. We haven't got a name yet. We're working on it. The blog is bigb.bigadda.com.